بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 5 for Nanochemistry 1. ستكون هذه المحاضرة هي تكملة للمحاضرة السابقة للSolder technique, the Solder method to prepare nanomaterials. For silica gels, the following reactions may occur. Disruption of physically absorbed solvent and water from the walls of the micropores at 100 to 200 centigrade. Disruption احنا نعرف هي opposite process of adsorption. فهنا السولفنت والماء يبتي يخرج من المسامات من جدران المسامات at 100 to 200 centigrade, so it's a disruption of physically absorbed solvent and water from the walls of the micropores at 100 to 200 centigrade. Decomposition or تفكك, decomposition of residual organic groups into CO2 to 300 at 300 to 500 centigrade. Collapses of small pores at 400 to 500 centigrade. Collapses of larger pores at 700 to 900 centigrade. فهنا انهيارات the small and large pores, يعني المسامات الصغيرة والكبيرة في درجات الحرارية 400 إلى 500 بالنسبة ل small pores, 700 إلى 900 بالنسبة لل larger pores. Continued polycondensation. إذا البوليكوندنسيشن مستمر، يعني من نشوف المدى الحراري هنا درجات الحرارة from 100 to 700 centigrade. In general, solder synthesis may be used to prepare materials with a variety of shapes, such as pore structure, thin fibers, dense powders, and thin films. بصورة عامة السولجر method بالإمكان استخدامها لتحضير الماتيريال with a variety of shapes، يعني أشكال عديدة مثل الأشكال اللي مسامية، pore structure، thin fibers يعني بشكل ألياف، thin fibers، dense powders and thin films. هذا المخطط يبين، هذا المخطط هو السكيماتيك يبين الملخص للسول جل اللي تم شرحه مسبقا. for example إذا عندنا هذا السوليوشن once again قلنا السول هو السوليوشن اللي بيه dispersion of colloidal particles. هنا ممكن يتحول يا أما يتحول إلى جل، والجل هنا ممكن يصير إذا صار بالsolvent evaporation يتحول إلى zero gel or supercritical extraction يتحول إلى aerogel. فonce again قلنا الجل يا إما يتحول إلى zero gel or aerogel. إذا صار collapses بالبورسز يتحول إلى zero gel، بس إذا ما صار يبقى كaerogel. الزيرو جل هنا إذا يعني يتعرض للحرارة dry heat يتحول إلى dense glass or ceramic. هنا بالنسبة للسول طبعا ها بالنسبة للجل سول يعني يا أما يتحول إلى جل or سول ممكن يتحول إلى salt fibers، معناته هنا راح يكون ألياف، or إلى powders from salt to powders، or for example إذا هنا gelation evaporation يعني هنا يصير التبخير يتحول إلى zero foam once again. دائما zero foam هنا طبعا foam as a foam، هنا as a gel، فلذلك هنا zero gel، هنا zero foam zero gel foam. في الزيرو جل foam إذا يسخن once again كل zero gel foam zero gel اعتيادي من يسخن يصير dense glass or ceramic، هنا يصير dense ceramic or foam. So again, if the gel is dried by evaporation, then the capillary forces will result in shrinkage, the gel network will collapse, and then a zero gel is formed. If drying is performed under supercritical conditions, the network structure may be retained and a gel with a larger forces may be formed. This is called an aerogel, and the density will be very low, less than 0.05 gram per centimeter cubic. إذن حسب طريقة التجفيف, if the gel is dried by evaporation,
the capillary forces قلنا راح تؤدي إلى الانكماش والنتورك تنهار. هنا يتكون الزيرو جول. If the training is performed under supercritical conditions معناته الكونديشنز هنا مسيطر عليها والبارامترز تكون معينة، فلذلك النتورك اللي هنا ما تنهار. هنا بالزيرو جول يؤدي إلى يعني بالإيفابوريشن إن collapse. هنا النتورك راح يتم الحفاظ عليها. The network structure may be retained and the gel with the larger pores may be formed. This is called an aerogel. فإذا يا إما يتكون الزيرو جل or aerogel. And the density will here, the aerogel, the density will be very low, less than 0.005 gram per centimeter cubic. Generally speaking, metals may be used for the formation of gels almost as silicon. طبعا metals هي اللي هي راح تنتج nanomaterials. هي metallic تكون. For example, هنا silicon. Many metals will form oxides when increasing pH. The water molecules of the hydrate metal ions are more acidic than for the Si, and hydrolysis will occur. The reaction will move towards higher pH. So احنا once again قلنا الشبكة هي oxides، فلذلك راح نموف عندنا الهيدروليسيس بعدين towards الالكوكسايدز بعدين towards الاوكسايدز. نشوف مثلا في هذا الاكزامبل كل ما تزيد البي اتش كل ما تقل طبعا هنا الووتر مولكيولز تروح towards الالكوكسايد الاوكسايدز اللي هي النتورك. For example AlH2O by 6 في pH less than 3 بعدين هنا تيجي ال OH group. So pH هنا راح يصير more than 3 so towards الالكالاين. AlOH by X في H2O by 6 minus X يعني هذه الإكس هي number of molecules of OH molecules. So H2O 6 minus X. شوف هنا ال pH bigger than 3 معناته towards الالكالاين. بعدين end up to AlO اللي هي هاي النتورك الأوكسايدز. So هنا شوف ال pH bigger than 3. Then once again the reaction will move towards higher pH يعني towards the alkaline solution. Types of precursors. أنواع precursors يا إما تكون metal oxides in organic solvents or inorganic metal salts in aqueous solutions. So for metals, for example, silicon, titanium, zirconium, aluminum, or boron oxide precursors, the metal organic groups with metal oxides in organic solvents are largely used. The reactions are all similar to the ones for the silicon alkoxides. فإذا نفس الرياكشنز تصير في حالة السيليكون alkoxides اللي تم ذكرها بالمحاضرات السابقة. Number 2, inorganic metal salts were often used, very often used the inorganic group with the metal salts in aqueous solutions. That include the chloride, oxychloride, and the nitrate, which is much cheaper and easier to handle than metal oxides. But their reactions are more difficult to control. In inorganic metal salts راح تكون aqueous solutions. So inorganic metal salts, for example, chloride, oxychloride, and nitrate. طبعا هذا النوع من ال precursors يكون much cheaper يعني أرخص and easier to handle وأسهل بالتعامل than metal oxides. بس disadvantage but their reactions are more difficult to control. Salt in water gives solvated cations. The charge transfers from the bonding orbitals of water molecules to empty the orbitals of the transition metal. This makes the water molecule more acidic. إذن هنا مثل ما نشوف إنه الشحنة تنتقل من جزيئات الماء إلى empty orbitals of the transition metals. وهذا طبعا راح this makes the water molecule more acidic. فهنا ال water molecule تنطي acidity يعني طالما هي موجودة إذا المحلول حيكون acidic.
مثل ما نشوف هنا for example هذا الميتال هاي ال H2O at the very beginning بالهيدروليسيس يتحول إلى once again in a charge transfer from water molecule towards d orbitals of the metal. نشوف هنا مثلا for example the first hydrogen نشوف هنا الكاتايون once again إنه هو ذائب solvated in solution. هنا يصير ال MOH يعني الألكوكسايد then تستمر هذه العملية هاي عملية at the very beginning إن الهيدروليسيس وبعدين condensation فتستمر فقدان البروتونز. طبعا فقدان البروتونز هذا once again إن نتيجة لانتقال الشحنة من ال water molecules towards the orbital of the transition metal فإلى أن تتكون شبكة الأكاسيد اللي هي عبارة عن النتورك قلنا اللي هي الجل so MO مثل ما نشوف بهذا الرياكشن. Applications and limitations of solid techniques. راح نستart with the advantages, disadvantages بعدين نروح على applications يعني راح نبدي ويا المزايا الجيدة والمزايا الغير جيدة ثم نذهب إلى التطبيقات. As advantages for number one, solid processes allow the synthesis of ceramics of high purity because organometallic alkoxy precursors can be purified by distillation or recrystallization. إذا ممكن تحضير سيراميكس بدرجة نقاوة عالية لأن precursors هي already ممكن تنقيتها بالتقطير أو إعادة البلورة. So solid processes allow the synthesis of ceramics of high purity because organometallic alkoxy precursors can be purified by distillation or recrystallization. Number two, high degree of homogeneity because reagents are mixed at the molecular level. إذا ممكن تحضير البرودكت يكون على درجة عالية من التجانس لأن الميكسينج because reagents are mixed at the molecular level. obviously لما يكون درجة المزج بالموليكولار level فطبعا البرودكت راح يكون على درجة عالية من التجانس وما بيه تكتلات يعني. So high degree of homogeneity because reagents are mixed at the molecular level. Number three, low or high porosity by using appropriate heat treatment and firing times. فأيضا ممكن التحكم بدرجة مسامية البرودكت بسبب المقدرة على التحكم بدرجة الحرارة وبعدد مرات الفايرنج times. So low or high porosity by using appropriate heat treatment and firing times. ممكن التحكم بدرجة مسامية المنتج وهذه طبعا ميزة جيدة. Number four, the ability to prepare glasses of materials which cannot be obtained as amorphous solids by cooling from the liquid states. أيضا الميزة الأخرى إنه ممكن نحصل على glasses اللي صعب إنه يتم الحصول عليها by cooling from the liquid states وتكون amorphous. So فهذه ميزة جيدة أخرى إنه the ability to prepare glasses of materials which cannot be obtained as amorphous solids by cooling from the liquid state. Number five, the capability of obtaining fully dense amorphous solids at temperatures lower by hundreds of centigrade degrees than those required for the conventional compacting or densification or for melting. فممكن هنا إمكانية الحصول على fully dense amorphous solids. Once again amorphous solids مو مثل crystalline فلذلك تحتاج درجات حرارة عالية في حالة الرغبة بالحصول على dense solids يعني المنتج مالته يكون for example dense ceramics. فبالsolid method the capability إمكانية الحصول على fully dense amorphous solids at temperatures lower by hundreds of centigrade بدرجات حرارة بالsolid method ممكن الحصول على fully dense amorphous solids بدرجات حرارة أقل بمئات الدرجات مما في حالة استخدامها بالطرق الاعتيادية. And number six, the ability to obtain materials with novel distributions of phases. طبعا novel distributions يعني طبعا هو يجي من نتيجة المقدرة على التحكم already precursors وكمياتها.
فلذلك طبعا obviously راح يكون ال distribution مال المواد راح يكون بصفات فريدة وجيدة. So the ability to obtain materials with novel distributions of phases. أيضا لها ال disadvantages. ها بالنسبة لل advantages بصورة عامة. المزايا الغير جيدة disadvantages or drawbacks of Soldier method. Number one, high cost for the majority of alkoxide precursors. الكلفة العالية لمعظم الalkoxide precursors. Number two, long processing times. Once again من الميثود هي تتطلب وقت طويل خصوصا for example مثل ما شفنا بالaging. So هاي تعتبر ك disadvantage, long processing times. volatile production. بعض البرودكشن تكون متطايرة. أيضا هاي هي disadvantage. مشكلة الانكماش shrinkage. Number five, development of stresses leading to fragmentations. Once again قلنا الشد السطحي اللي ممكن يتعرض للجل يؤدي إلى التشققات والcracking. So development of stresses leading to fragmentations إذا هي صفة تعتبر غير جيدة بالنسبة للSoldier method. So as applications for the Soldier method is the protection of novel glasses, fibers, abrasives in addition to thin films and coating. Novel glasses could be produced from gel precursors. The physical properties of gel-derived glasses are usually similar to those of glasses obtained from the melt. The most attractive feature is the development of novel glass compositions, for example, CaO-SiO2 or Na2 or ZrO2-SiO2 with high ZrO2 content, which simply cannot be obtained from the melt because the cooling rate must be very high to avoid detectable crystallization. إحدى تطبيقات الSoldier methods is the protection of novel glasses. Novel glasses means glasses with novel properties. طبعا بصفات نادرة وخاصة وهذا بسبب الإنتاج novel glass composition. Composition هو novel. So for example CaO-SiO2 or Na2 or ZrO2-SiO2 with high zirconium dioxide content. Another application is the fibers, the production of fibers. هنا إنتاج الألياف الزجاجية. So by using appropriate hydrolysis conditions, continuous fibers may be drawn from solutions of melt oxide and then converted to glass fibers by heating. For example, ZrO2-SiO2 or Na2 or ZrO2-SiO2. Fibers can also be prepared by extruding the gel solution, colloidal as well as the polymeric gels, through tubes of appropriate diameter. For example, polycrystalline alumina, microcrystalline Al2O3, Cr2O3 SiO2, mullite, 3Al2O3 2SiO2, and aluminium borosilicate 3Al2O3 B2O3 3SiO2. فإذا ممكن إنتاج الألياف الزجاجية طبعا هنا يا أما من السول أو or from gel. فباستخدام ظروف مناسبة بالهيدروليسيس continuous fibers يعني ألياف زجاجية مستمرة. So continuous fibers may be drawn from solution. ممكن تسحب من solution from solutions of metal oxide and then converted to glass fibers ثم تحول إلى ألياف زجاجية by heating بالتسخين. For example, ZrO2-SiO2 or Na2 or ZrO2-SiO2. Fibers can also be prepared by extruding the gel solution, colloidal as well as polymeric gels, throughout tubes of appropriate diameter. هنا يتم تحضيرها من الجلد. So يتم إدخال ثم سحب الجلد through خلال tubes of appropriate diameters. يعني tubes بالأقطار مالتها أقطار معينة أقطار مناسبة. For example, polycrystalline alumina, microcrystalline, Al2O3, Cr2O3 SiO2, mullite, 3Al2O3 2SiO2, and aluminium
borosilicate 3L2O3, B2O3, 3SiO2. Another application is the production of abrasives. These are materials capable of polishing or cleaning hot surfaces by rubbing and grinding. After gelation and drying steps, the material is crushed, a simple process to produce fungible dry gel and sized. The sized powders are then fired. In this way, Al2O3 crushed to 1 to 18 particles with uniformly disposed Al2 particles and a very fine grain size, less than 300 nanometer. Such abrasive particles have superior grinding performance compared to fused or sintered Al2O3 based abrasive, which is used in a number of applications. إذن الأبريسيفز هي المواد اللي تستخدم بالحك والقشط للسطوح الصلبة الخشنة. So these are materials capable of polishing or cleaning hot surfaces by rubbing and grinding. So after gelation and drying steps, يعني بعد الsteps or gelation and drying, the material is crushed. معناته تنعم. So the material is crushed, a simple process to produce a fungible dry gel and sized. طبعا تنعم إلى size معين. The size powders are often fired. السايز باودر اللي منتج هنا fired معناتها عملية الشوي. In this way, Al2O3 crushed to 1 to 18 particles with uniformly disposed Al2 particles and a very fine grain size, less than 300 nanometer. هنا طبعا ينعم، بعدين قلنا fired. طبعا هنا ال Al2 crushed to يعني 1 to 18 particles. كل particle size مالتها طبعا راح يكون uniformly disposed O2. particle size very fine grain size، يعني السايز مالتها راح يكون طبعا بالنانو scale، so very fine grain size less than 300 nanometer. Such abrasive particles have a superior، طبعا لما تكون بهذا الحجم طبعا أكيد راح البرفورمانس مالتها راح يكون جيد. So such abrasive particles have a superior grinding performance compared to fused or sintered Al2O3 based abrasives, which is used in a number of applications. So another application for the sol-gel method is the production of thin films and coating. The permissible drying rate, which is consistent with the avoidance of fracture, were evaluated and found to be varied inversely with the thickness of the layer being dried. This limitation leads naturally to the main use of gels in coating applications, where the thickness are small and the drying rates can be correspondingly high. So إذن السول-gel method أيضا ممكن تستخدم لإنتاج thin films and coating. بصورة عامة طبعا العلاقة عكسية ما بين سرعة الجفاف وما بين الثكنس، فكل ما يكون الثكنس أقل كل ما معناته سرعة تجفيف الفومز هي تكون أسرع أكثر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه عدم تكسر هذه الطبقة من الفوم. So some of the coating types application which seems well suited for the gel, for the sol-gel techniques include anti-refraction coatings, single layer or multi-layer films, absorbing coating, filters for lighting and optical purposes, semiconducting coatings, protective layers coatings, both chemical and thermal, and independent films coating. Finally, ممكن التعبير عن sol-gel method بواسطة هذا السكيم. So a summary of sol-gel processes, techniques and products. So once again البداية تكون من الأوكسايد precursors، بعدين تكون الهيدروليسيس لتحضير السول يتحول إلى جل حسب
البارامترز اللي مستخدمة. يا أما without special care لتحضير powders or slow aging or drying لتحضير الزيرو جل or hypercritical conditions لتحضير aerogel. زيرو جل ممكن بالسنترينج يتحول إلى dense ceramics. ممكن أيضا تحضير الwet fibers and wet foams. wet fibers ممكن بواسطة drawing out from soil or extruding from gel to حتى يتحول إلى wet fibers. بعدين بالتسخين هنا يتحول إلى fibers. هنا بالنسبة للcoating لتحضير الفومز يا أما يكون بواسطة dipping spray or spinning حتى يتحضر هنا الwet foams. ممكن بالتسخين أو radiation يتحضر الcoating هنا. نشوف هاي الأسهم هي تبين إنه هاي المنطقة هي اللي تبين هاي طبعا المراحل اللي تمر بها السولجر process. فهاي المنطقة for example هي الهيدروليسيس and condensation، وهاي المنطقة هي للaging and drying. هذه هي هنا المنتجات. إذا المنتجات بصورة عامة يا أما fibers powders zero gel قلنا end up with dense ceramics or aerogel and coating.